在这一次的大流行疾病，我们看到了缺工，也看到了码头的阻塞，造成了全球供应链的问题等等。但是这会随着疫情消失吗？不，美国的码头没有效率，跟美国当地拒绝自动化有关系。而相对中国却很早意识到，码头工人必然有一天会缺工，而且效率低就会影响所有的供应链。所以你后面的制造业工厂速度即使很快，一旦码头的速度慢下来，它就会马上影响一个国家的出口。所以它让很多港口早就自动化，这是一个很讽刺的事情。因为中国叫做共产主义，美国叫做资本主义。我们更早的都知道，英国是工业革命的诞生地，工业革命的概念就是用机器来取代人力。结果美国呢，因为它的码头工会这个工会就是左派的概念，反对让它的港口自动化，这会使它的工人的薪水降低，所以美国的码头工人停留在1个世纪之前的设备。而中国这个后起的国家，本来是左派的国家，也没有工会的国家，它却做到了自动化。这因此使得这2个国家在码头的竞争里头完全不同。美国的彭博社做了一个长长的报道，他希望美国自己可以面对自己的问题，而不是什么事情都 blame China。 It isn't the first time we've seen lives fundamentally restructured by machines. In 19th century England, an economic recession and changing fashions and a wave of automation threw thousands of textile makers out of well-paid jobs. The workers who reacted by violently smashing machinery came to be known as Luddites. The people that became the Luddites, the croppers, the weavers, they were the middle class of that day. And that's one of the reasons why they reacted so strongly when automation and machinery came along to take those jobs away, because they were falling from a pretty high height. We're talking about change that in a matter of a few years wiped out tons and tons of jobs. And so that makes you think about today. They saw this really not as a technological fight, but an economic fight. When the Luddites started breaking machines, it was because they had lost their attempt to mitigate the way that economic change would happen. 今天世界上仍有卢德主义者的身影，而他们在西方最后的根据地，正是主宰着全球贸易秩序的港口。We're flying right over the anchorages just south of the ports of Los Angeles and Long Beach. This is where the global supply chain meets the U.S. economy, says Coast Guard Commander Stephen Bohr. It's record-breaking. It's unprecedented. There are more ships than there are parking spots. We are effectively operating a cell phone waiting lot in the Pacific Ocean. 尽管美国总统拜登下令要求长滩港和洛杉矶港改为1周7天24小时昼夜运转，目前仍未完全打通供应链的堵塞环节。而与美国塞港景象形成强烈对比的，是在大洋彼岸的中国。10月9号，一场隆重的仪式在山东省日照港举行，庆祝这里建成了全球首个顺岸开放式全自动化的货柜港口。传统码头集装箱装卸是离不开塔吊司机和集卡车司机等等大量人工的加入的，而且传统的吊车司机工作强度非常大，而且他们工作环境也比较差。现在呢，使用远程自动化的操作模式，不仅改善了他们的工作环境，而且也提高了工作的效率。由之前的1人1机变成了现在的4个人就可以控制22台轨道吊。码头平均作业效率已达32自然项每小时，社会集卡平均停驶仅为11分钟，不到传统堆场的1/3，降低了劳动强度，减少了人员数量和人力成本，避免了人工差错和技能依赖。当美国开始指责这波供应链危机的混乱是来自于港口工会强烈反对自动化，导致港口设备陈旧、效率低下。And this is 21st century China, now boasting the world's biggest deep-water cargo port, Shanghai's Yangshan. 中国从2017年5月山东青岛港全自动化港口投入运营以来，目前已形成了环渤海、长三角、东南沿海、珠江三角洲沿海与西南沿海的5个现代化港口群体。
而上海的洋山深水港既繁忙又空无一人的魔幻场景，更成为了中国全自动化港口的名片。随着它的运行系统的不停的优化，包括成熟运作所以它的吞吐量直线上升。它2018年完成了201万标准箱，2019年完成了327万，去年我们完成了420.42万标准箱。即使在去年新冠疫情的这个整个的影响期间洋山世界的吞吐量比前一年也增长了28%。数十台红色暗桥，120台轨道吊，无人驾驶的智慧重卡，超过130辆自动导引运输车，大范围的自动化技术应用，大大释放了港口的劳动生产力。整个的这一套全自动化的流程，可以使洋4期的效率提升30%，同时还可以实现7乘以24小时的运作。传统港口的作业模式基本依靠人工。在青岛港工作多年的桥吊驾驶郭磊就道出了各种辛苦。我最高1小时能打比方说能卸50个集装箱，但是我5个小时以后，我可能保证不了这么高的效率。别人感到疲劳的话，你的效率会降低，你的安全保障会降低。由于涉及高空作业和疲劳驾驶，不仅有安全风险，成本也高。这也是美国总统拜登提出了港口7天24小时运作模式之后，成效依旧不彰的原因。当中国全面拥抱自动化技术，并整合应用到装卸货柜的流程当中，美国却回避甚至拒绝了更先进的解决方案。彭博社评论说，以西海岸的国际码头及仓储工会为代表的一些港口工会长期坚称，自动化会导致工作岗位消失，损害工人利益，因此坚决反对港口自动化。这使得美国港口建设进度缓慢，处理效率低下。根据世界银行今年5月公布的货柜港口绩效指数，美国没有一个港口进入排行前50名，而中国在前10名中就占了一半。40% of U.S. imports come through this port and the neighboring port of Los Angeles, much of it stuck for weeks in a giant backup at sea. 81 massive ships currently in line waiting to unload. We were there to see one of the ships that had docked. It's going to take 10 days to offload the 6,200 containers on this ship alone. 根据这份比较全球351个港口工作效率的指数，洛杉矶港卸下一个货柜所需时间至少是上海港的2倍。彭博社认为，推动自动化的确可能导致工人失业，但从经验来看，引进更好的技术，同样有助于港口在长期层面上扩大工作岗位数量。码头工人可以通过再培训，适应更高水准的物流工作。这一点在上海洋山港工作的邵妙娜可以现身说法。基本上我们轨道吊这边都是全自动运作的，就是除了那个外机卡进提箱需要我们手动介入的，手动介入它会提示我们就是需要人工去介入抓放箱，但一般情况下就是全程都是自动运行的。由于洋山4期港口的智能设备和操控系统的应用，吊车司机的工作方式发生了变化，女性也能胜任。邵妙娜就从一名文书作业员，经过半年培训，成为了能够远程操作轨道吊的女司机。中国媒体如此调侃美国的塞港问题，当中国在港口自动化的路上高歌挺进，美国多数港口仍排在世界上技术最陈旧的港口之列。彭博社评论说，考虑到未来20年航运贸易预计将会继续增长，美国港口拒绝自动化无疑是目光短浅的做法。更值得注意的是，拜登在基础设施法案中将提供35亿美元投资港口的零排放技术，这项条款却特别禁止了自动化的投资。彭博社批评，拜登政府是在讨好工会组织，而非关注工人及消费者本身，这或将让拜登政府付出更大的代价。在全球的所有气候危机里头，我们过去会谈到洪水，会谈到干旱，干旱会导致饥荒，洪水会导致你的家园灭顶或是土石流。但是真正一天一天最大的危险是整个城市的淹没，叫做海平面上升。
随着气温的上升，海平面也在上升当中。你可以从北极跟南极都可以看到这个迹象。它只有南太平洋岛国过了超温摄氏1.5度的时候就会被淹没吗？按照最新的报告，这10个国家里头有8个都在亚洲，亚洲也是最大的碳排放国，都在最近。这8个国家包括了中国、印度、越南和印尼。地球在海平面上升的时候，是不管你站在哪一个盟国，你是什么意识形态，海水淹过来，这个城市就灭顶了。It's not happening at a slow rate like it's noticeable. In the last 10 years, you can definitely see higher water levels. 被视为全球暖化最大灰犀牛的海平面上升，在今年格拉斯哥登场的 COP26 气候峰会上，伴随一份最新出炉的联合国报告，高度聚焦。内容直指人类行为已使大气、海洋和陆地加速变暖，且以一种无法逆转的方式彻底改变了它。光是过去这最热的7年里，海平面相较于1993到2002年就上升了至少1倍。多数岛国都正面临土地几乎完全丧失的风险。Our islands are slowly being inundated by the sea, one by one. If we do not reverse this trend, the Maldives will cease to exist by the end of this century. We are already gasping for survival. When I hear the expression rise in sea level, I am scared because it brings home the awareness that my country's granitic islands will lose all the economic activities happening around the coast. 2 degrees, yes, SG, is a death sentence for the people of Antigua and Barbuda, for the people of the Maldives, for the people of Dominica and Fiji, for the people of Kenya and Mozambique, and yes, for the people of Samoa and Barbados. We do not want that dreaded death sentence. We Pacific nations have not traveled to the other end of the world to watch our future sacrifice at the altar of appeasement of the world's worst emitters. The existence of our low-lying neighbors is not on the negotiating table. COP26 大会上，多个岛屿国家率先发出了求救信号，但他们绝不是唯一拉响警报的末日灾民。普林斯顿大学和德国波茨坦气候研究所学者透过全球海拔及人口数据进一步分析，发现全球最容易受到海平面冲击的地区，前10名有8个落在亚洲。其中，中国、印度、越南和印尼被视为最容易受到长期海平面影响的5个国家。且就算减少温室气体排放，迄今仍有约3.85亿人生活在最终会被涨潮淹没的土地上，更不要说地球升温幅度若达摄氏3度，高潮线恐将侵蚀超过8亿人居住的土地。Glasgow must be the kickoff of a decade of ambition and innovation to preserve our shared future. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock, and we need to act now. That's my clear plea. In the decade of action and the decade we are living in now, to be more ambitious nationally, but to find instruments globally. Either we stop it or it stops us. We are digging our own graves. 有非洲威尼斯称号的塞内加尔，当地一座滨海小镇圣路易斯，长期在严酷的大西洋上为生存而战。但昔日提供生机的海洋，近来却因海平面上升，伴随山洪爆发及风暴潮的激增，成了逼人不得不逃的猛兽。Fishing is a profession that spans generations here in San Luis, but thousands of fishermen and their families have already been displaced by global warming as rising sea levels have destroyed many houses here on the coastline. 面对可能随时灭国的风险，世银近期以太平洋岛国马绍尔为范例，透过大数据推估，若海平面平均每上升1公尺，将使40%建筑物遭受永久性淹没，多达96%深陷频发性水患。
如今，太平洋每年平均上升7毫米。他们自当做好未来100年的都市规划准备。This could include things like raising land, reclaiming land, or even consolidating population within an island so that communities are living in safer places even on the same island where they already are. 必须未雨绸缪的，恐怕不只是那些默默无名的岛国。纽时早在2年前的此刻，便曾援引一份研究数据称，伴随全球海平面的持续上升，全球主要的沿海城市可能也无法幸免于难。最快2050年，越南经济中心胡志明市大部分地区都会被水淹没。泰国政治与商业首都曼谷也岌岌可危，而上海作为亚洲最重要的经济引擎，水患正在威胁侵蚀它的心脏地带及周边多座城市。印度金融中心孟买也有被摧毁的危险。英国卫报则援引世银报告，点名全球11座可能最快被淹没的城市，包括印尼雅加达、意大利威尼斯、荷兰鹿特丹及美国德州休斯顿。当局都已发出了红色警戒。Near Galveston Bay is the iconic Space Center Houston. Using research and images from the science nonprofit Climate Central, this is what it looks like today. In a best-case scenario, this is what sea level will look like by the end of this century and beyond, and that's if world leaders actually meet the challenge to limit rising temperatures. This is a worst-case scenario if we keep doing what we're doing now. Along the Gulf, the refineries in Texas City, the boardwalk in Galveston, and the downtown of Corpus Christi would be gradually swallowed up by the rising sea. Longer term, we're going to have either to spend quite a bit of money to adapt or move out. Human nature has difficulty acting now to prevent something that happens in the long time. And that's really what we should be doing. 大苹果纽约最有危机感，打从20年前成为电影《明天过后》的场景，便率先提出多项应对气候变化的方案。其后虽然在2012年10月遭逢山泥飓风重创东海岸，近来又有飓风艾达、热带风暴亨利先后在当地酿成灾情，但大体都未对经济造成内伤。且在气候学者忧心警告，灾难性洪水可能会在2030年前每5年发生一次。如此异常的气候形态，不仅会让气候变化更剧烈，也会加速拉高海平面，逼得他们基建脚步加快。包括这道仿照荷兰斥资1190亿美元的海上堤防，同时在路上投入14.5亿美元垫高公园用地，安装防洪墙及可移动式闸门。Because the foundations are deep into the ground, the wall will hold and will protect this whole neighborhood from flooding in the future. CNN 引述专家分析称，暖化所导致的海平面上升，将有赖全球数十个主要沿海城市同时采取前所未有的海岸防御措施，诸如堤坝或海墙。但这些沿岸基础建设都需要花钱，美英等富裕国家当然负担得起，但多数低收入国家却只能仰赖红树林或珊瑚礁等大自然屏障苦撑。当气温持续升高，导致海洋酸化或其他形式的环境破坏，又威胁到这些防御措施，将使得这些贫穷国家处境更为艰难。这需要迅速且大胆的全球行动。COP26 正被视为一个稍纵即逝的机会，决定人类是在帮助或者背叛自己的下一代。